When I first started preaching on cable satellite. Quand j'ai commencé à prêcher sur le satellite. So because I know that the messages were going to go on cable, I did research as a scholar. I released very dense revelation. Parce que je savais que le message allait passer sur le câble, je faisais des recherches, je me préparais avant mes prédications. And when people on the other side watch, they say, "Who is this teacher in Africa?" Et quand les gens de l'autre côté regardaient, ils se demandaient qui est cet homme en Afrique. I got invitation and I was planning to make some trips. But before the trips, I went to Jesus to ask. J'ai reçu des invitations, je m'apprêtais à voyager, mais avant de voyager, je suis allé vers Jésus pour demander. I said, all these doors you open to me, how am I going to manage them? He said, he's not aware there's any that any door. Je lui ai dit toutes ces portes que tu ouvres, comment est-ce que je vais faire pour gérer? Il m'a dit, je ne suis pas au courant qu'il y a une porte ouverte. And I've seen people that entered into such doors and Satan helped them with their flesh must be conquered. Et il y a des gens qui rentrent dans ce genre de porte. He cannot produce any result that God will accept. So the way of Christ is that we must not walk after. Et ces portes ne produisent pas des résultats spirituels. What? If you notice that if you pass close to a fair lady, the blood pressure goes up. You know what, you take a fan and talk to her about his sins. Si tu remarques qu'à chaque fois que tu passes à côté d'une dame qui est claire, tu sais quoi faire. Let him take the jacksaw and cut off that appetite. There's an appetite that is built around lust, and it's very easy for lust to be triggered. You need to ask God to help deal with that appetite. Il y a un appétit autour de la luxure et tu dois demander à Dieu de te séparer de cette luxure. If you notice that you are not patient, it means you are ambitious. You don't understand the authority of God as He walks through the timings of destiny. Si tu n'es pas patient, ça veut dire que tu es ambitieux. Tu dois avoir la patience pour marcher selon les voies de Dieu. When you notice those symptoms, you go back to Him and say, Lord, and you keep praying until you begin to see changes. It means He has deflated that. Now His Spirit can be charged. Quand tu vois ces signes, tu dois retourner en toi-même et demander, Seigneur, aide-moi. Et tu continues à prier jusqu'à ce que tu vois des changements. His Spirit can be the personality that caused the change. Maintenant, son esprit peut être la personnalité qui cause ce changement. Yes, I said you should look at your life quickly. Check for the booster stations. Things that flesh grounds. J'ai dit, regardez dans vos vies les choses de la chair, les choses qui ont pour base la chair. Okay. Oh, I forgot you don't have any weakness. Since you have no weakness, let's proceed in this journey. Oh, j'ai oublié, tu n'as pas de faiblesse. Si tu n'as aucune faiblesse, alors continuons. You are just fully pious and sanctimonious and sacramental. They are booster stations. Tu es complètement pieux. If you don't deal with it, when you call the great man, and Satan knows you are growing with his meter, growing with his barometer. What he will do is that. Et Satan sait que tu grandis avec ce baromètre. And that thing that God is hoping to get from your life, he will get his own harvest. Et ce que Dieu veut ouvrir dans ta vie, Satan va recevoir sa moisson. Your rising will not only glorify God, it glorifies Satan. Oh, I know a man. Nobody could talk to him. Ton élévation ne va pas glorifier seulement Dieu, ça glorifiera Satan. Je connais un homme, personne ne pouvait lui parler. When he gets angry, say, he like that. Powerful in the anointing, powerful in grace. Il était puissant en onction, puissant dans la grâce. And when he started erring, nobody could charge. A time came, the only thing he had to save his marriage was say, I am sorry to his wife. Say, la seule chose qu'il avait à dire pour sauver son mariage, c'est je suis désolé à sa femme. And meanwhile, there were evidences that revealed that he needed to say sorry. Alors qu'il y avait des preuves qui montraient qu'il avait besoin de dire je suis désolé. All the wife was waiting for what? He felt offended that the wife was insisting. You know me. Sa femme l'attendait et il était offensé que sa femme insiste là-dessus. Are you aware of? If I were him, I would have used comedy to say sorry. Si j'étais lui, j'aurais utilisé de l'humour pour dire je suis désolé. When my wife delivered, I went to preach. I preached for how many days? 17 days. Because I told the Eastern why we come. When I came, she was angry. Quand ma femme accouchait, je suis allé prêcher. J'ai prêché pendant 17 jours. Quand je suis revenue, elle était fâchée contre moi. I knelt down. If you see the way I knelt down, you yourself, you were just, I knelt down. I said, hey, this thing now. Je me suis mise à genoux. Si vous voyez comment je me suis mise à genoux. Hey! And free yourself. He said, I'm not too big. If I offend you, I will kneel down. You will be amazed. Je ne suis pas trop grand. Oh. Si je t'ai offensé, je vais me mettre à genoux. Tu seras étonné. Because what is it? There's nothing spectacular about me. Just one thing. It's called grace. Il n'y a rien de spectaculaire à mon sujet. Juste une chose, c'est la grâce. And I know myself when there was no grace. That picture is very clear. That's why in David, God had to be reminding him of when he took him from the sheepcote. Et je savais aussi quand il n'y avait pas la grâce. David avait besoin d'être rappelé qu'il a été pris d'une bergerie. God doesn't need to remind me. I carried the two pictures. Yes.
that we are nothing, but it's the grace of God that makes us worthy. If you are still with me. Dieu n'a pas besoin de me rappeler. Je porte les deux images qui me rappellent que je ne suis rien sans la grâce. You know what? I've invested in that hole. If there's anything that will affect the investment that is dependent on me, it's all. This is not what you see. That man of God never that pride he had his vessel was going to cost him. Cet homme de Dieu, cet orgueil qu'il avait devait lui coûter son mariage. It doesn't matter how anointed you are. If you cannot keep your home, I will never listen to never. Because your first disciple is supposed to be your wife. Peu importe à quel point tu es loin, si tu ne peux pas sauver ton mariage, je ne vais jamais t'écouter parce que ton premier disciple, c'est ta femme. If your wife does not believe in you, I will not believe. I'm not talking about a wife that left you and became an unbeliever. Si ta femme ne croit pas en toi, moi je ne croirai pas en toi. Je ne parle pas d'une femme qui t'a quitté, qui est devenue païenne. And a wife that is still a believer and he left you. If she does not believe, she knows you into the bedroom. Une femme qui est toujours chrétienne et qui t'a quitté, je ne vais pas te croire. Parce qu'elle te connaît mieux que personne. Elle te connaît dans la chambre. To the bathroom, to the wardrobe, and she came out and said, "Hey, I will not believe." Dans la douche, dans le placard, elle te connaît. Et elle est venue dire, je ne vais pas croire. It means you have not represented God effectively in the life of that woman. So what are you preaching to the world? Ça veut dire que tu n'as pas représenté Dieu efficacement dans la vie de cette femme. Alors qu'est-ce que tu prêches au monde? So take an axe, an arrow, look for that flesh and take it for so keep praying about until it loses its authority over your soul. Recherche une hache, une flèche. Prends cette chair jusqu'à ce qu'elle se détache de ton corps. That is the way of Christianity. And those days, this was how we were taught. That was why. Oh, you didn't see me as a proud man. Et en ce temps-là, c'est comme ça qu'on nous enseignait. Oh, vous ne m'avez pas vu quand j'étais encore orgueilleux. Oh, you're just coming. I come from a long line of proud people. Then I knew that pride and revelation don't work together. Oh, vous venez d'arriver. Je viens d'une longue lignée d'orgueilleux. Mais je sais que l'orgueil et la révélation ne marchent pas ensemble. Because revelation has the capacity to puff up. I saw that from the Bible, so I had to take for. Parce que la révélation a le pouvoir de couper. J'ai vu ça dans la Bible. Somebody traveled from Lagos and came expecting that maybe when they see me, I'm a big man of God. We are with, okay. And the person was disappointed. Quelqu'un a traversé le Nigeria depuis Lagos pour venir me voir, pensant que j'étais un grand homme de Dieu. Quand la personne est arrivée, elle était déçue. It's not the type of, I will not change because of that person. Because I know that Spirit of God is against pride. Oh, ce n'est pas ce que j'espérais. Je ne vais pas changer pour cette personne parce que je sais que l'Esprit de Dieu est contre l'orgueil. I know the worth of the grace of God. When I'm begging God in the place of prayer, sometimes 8 hours. Je connais l'œuvre de la grâce de Dieu. Quand je supplie Dieu dans la prière, souvent 8 heures de temps. Before I come out, when I'm begging Him for grace and the grace has not come, I know that if I get angry and go out, I will only be a laughing. Quand je supplie pour que la grâce vienne sur moi et que ça ne vient pas, je sais que si je sors, je serai énervé. So I know the difference between when a man has grace from God and when that grace is not yet there. I know the difference. Alors je connais la différence quand un homme a la grâce venant de Dieu et quand cette grâce n'est pas encore là. Je connais la différence. So I can stay there 11 hours. But if he comes, that's when I start wearing my suit and sing. If he comes. Alors je peux rester là 11 heures de... Mais si ça vient, si cette grâce vient... Went to Warri to preach. I didn't know the witches came to visit, but the grace came. And the first one that stood up was embarrassed. Je suis allée à Warri pour aller prêcher. Et quand j'ai parlé, la première sorcière qui s'est levée a eu honte. Then the others, they were arrested. And I was using them for lecture. This type, because Jesus said, this kind going not. He's talking about the types of demons and their operation. Quand Jésus a dit que ce genre d'esprit ne part que par le jeûne et la prière, il parlait d'opération. Tell me, how can you teach about types of demons if it's not in a practical place when you have authority to bind them? Comment est-ce que tu peux enseigner sur les démons si tu n'as pas la pratique, si tu ne peux pas enseigner dans un endroit où tu vas les voir? So Jesus had practical lessons. It was because the grace was there. The pastor was afraid. The pastor that invited me was afraid. Jésus avait des leçons pratiques. Ce pasteur qui m'a invité avait peur. Seriously afraid. He never knew that he was pastor. The people he was pastoring, he didn't know them. I know when there is no grace. Il n'a jamais su qu'il était pasteur. Je sais quand il n'y a pas de grâce. And I will not come back. It means grace. Whether I was a stammerer before, if I come out, what will speak through my vocal cord, you have never heard. Quand je reçois la grâce, que je bégaye ou pas, quand je vais ouvrir la bouche, je vais parler. That's what is called spirit life. When God gives you a spirit platform to stand, and the Spirit of God swallows up all your infirmity, and He gives you a strength that you do not have in the flesh. Ça, c'est la vie spirituelle. Quand l'Esprit de Dieu te donne la force de te tenir debout pour parler et d'avaler toutes tes infirmités, toutes tes faiblesses.
If you have ever known the Holy Ghost and walked in his strength, you will curse the flesh anytime you see it. Si tu as connu le Saint-Esprit, si tu as déjà rencontré le Saint-Esprit, si tu as marché dans la puissance du Saint-Esprit, tu maudiras la chair. I don't know about you. God has given me strange instructions before. Strange. Je ne sais pas pour toi, mais Dieu m'a déjà donné des instructions vraiment étranges. There was a day he woke me up in my house. I used to stay in Wadata then. He said, begin to walk on the road. I'm sending you to some. Move left. Move right. Right again. Then I met the person. Un jour, il m'a réveillée. J'étais dans ma maison et il m'a dit commence à marcher. À gauche, à droite, je ne savais pas où j'allais. I used to do those things before. Those were the days he was teaching me navigation. If you know the life of the spirit, you will not accept the flesh. Jusqu'à ce que je rencontre la personne que j'étais censée rencontrer. C'est à ce moment-là qu'il m'a appris la navigation. The flesh is caused, is falling. Take a chisel. Take it to God. Ask him to cut it off. Let that pride die. Prends cette chair, va vers Dieu avec cette chair. Demande-lui de la couper, de l'enlever de toi. Let it lose authority over your soul. When it wants to rise, after God has dealt with it, you can say, Kai! No more. Qu'elle perde l'autorité sur toi. Quand elle veut se lever, prends autorité et dis plus jamais. Because it doesn't have authority over you. You can tell that loss, no, I'm in charge. Parce qu'elle n'a pas d'autorité sur toi. Tu peux dire à cette convoitise, non, je suis au contrôle. When God deals with it, when it rises, it won't have control. You can tell it, go back. Those were the labors of spiritual men in those days. Lorsque Dieu traite avec la chair, tu prends le contrôle. Because the way of Christ is a way of no flesh, but all spirit. Parce que la voie de Christ est une voie d'esprit, sans chair. For there is therefore now no condemnation for those who are in Christ. They do not walk after the flesh. Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui sont en Christ. Ils ne marchent plus selon la chair. They've given out all the appendages of the flesh, and the Lord has mutilated them. He has sent them on paralysis. Now, the Holy Spirit has free course. Le Seigneur a mutilé leur chair. Maintenant, ils marchent sur la voie de l'esprit. He can flow through their laughter. He can flow through their song. He can flow through their preaching. He can flow through their admonition. Ça coule dans leur esprit, dans leur prêche, dans leur marche. Every outlet becomes a window through which the Holy Spirit can do his good work. Toute prise peut être une fenêtre pour l'Esprit Saint afin de faire son œuvre. Have you seen a man paralyzed before? He desires to walk, Est-ce que vous avez déjà vu un paralytique? Il désire marcher. but his legs can't walk and carry. That's how you become. When you allow him deal with the flesh, the devil will bring products to see if there's any compatibility with your soul. Il veut marcher, mais ses jambes ne lui permettent pas. C'est ce qui arrive quand tu laisses Dieu traiter avec la chair. So that he can begin to regulate you. But he will show the product. There's no compatibility. Le diable va emmener des produits pour essayer de te séduire, mais il n'y a aucune compatibilité. How many of you have seen a remote control? Samsung remote cannot change the channel of LG. No compatibility. Combien ont déjà vu une télécommande de télévision? Une télécommande Samsung ne peut pas changer de chaîne sur LG. So when Satan brings product, he doesn't find God. Because these men are all together sold out through the Spirit of God. Alors quand Satan amène des produits, il n'y a aucune compatibilité parce que ces hommes ont été vendus à l'esprit. They walk not after the flesh, but after the Spirit. Ils ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. When you begin to walk after the Spirit, you begin to find what spirit life is about, how spirit life is. Quand tu commences à marcher avec l'esprit, tu découvres comment la vie de l'esprit est. Oh, it's a wonder. It's a wonder. I know I am a stammerer, but when the Holy Ghost comes, when he comes, I preached the sermon, a young man had to hear it. How many times did he hear it? It's not a man's voice he's hearing. Je sais que je bégaye, mais quand je dois prêcher, je prêche, j'ouvre ma bouche et je parle. Jesus said, the words that I speak, they are containers to convey spirit. Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Then a vessel begins to rise. They test you with money, your integrity, your love for Jesus is stronger than money. Et ensuite, un réceptacle se lève. Ton amour pour l'argent s'éteint. Ton amour pour Jésus est plus fort que l'argent. He leaves you there for 5 years so that you will go through the season and you didn't take what was not yours. Il t'a laissé là-bas pendant 5 ans. Et tu as fait toutes les saisons. Tu n'as rien pris de ce qui n'était à toi. He said, now I'll give you a scepter of West. And it's not about your certificate, whether you graduated as an engineer. Il a dit, maintenant, je vais te donner un certificat de vie. Il ne s'agit pas du fait que tu sois un ingénieur. That's when you will know that the real things that make men mighty, they are allocations, they are keys from the kingdom which is in heaven that God gives to men. Oh my. C'est là que tu sauras que ce qui rend les hommes ce qu'ils sont, ce sont des allocations.
Ce sont des clés qui font le royaume que Dieu donne aux hommes. It doesn't matter whether you were privileged to go to the university. Can you be faithful? Peu importe si tu as été privilégié pour aller à l'université ou pas. Yeah. See the vision I saw. A pastor was supposed to, this oil well was supposed to sponsor it, but he was not obedient to God enough. Voici la vision que j'ai eue. Un pasteur qui n'a pas été assez obéissant était censé être sponsorisé. It means the way of the flesh distracted. The best things of God will never go to a man of flesh. Ça veut dire que les voies de la chair l'ont distrait. Et ce que Dieu avait de mieux pour lui, il ne les aura jamais. The things you are crying for trousers, crying for trousers. God knows you can do without trousers, so that He can take you to a place where He can give you something that is more than trousers. Tu pleures, tu recherches un pantalon. Dieu sait que tu peux faire sans le pantalon. Il va t'emmener à un endroit où tu feras mieux. But only men that walk after the Spirit can find the treasure that is hidden in the Holy Ghost. Seulement ceux qui marchent selon l'Esprit peuvent trouver le trésor qui se cache dans le Saint-Esprit. Such things that the Bible says that eyes have not seen, that ears have not heard, that has not entered into the heart. Those boosters, they take them for surgery. Pray about them until they are come. Ces choses que les yeux n'ont pas vues, que les oreilles n'ont pas entendues, mais que le cœur a ressenties. Prie pour ces choses. I've been in situations before where people wanted to make me God. Yes, I've been there. A woman that was brought from the village. J'ai été dans une situation dans laquelle les gens voulaient faire de moi un dieu. Une femme qui arrivait du village. They said for 27 years, if she eats in the evening, she'll fall. They brought the woman, and I was doing Bible study, like, and I was moving, and I went to where the woman was. Pendant 27 ans, on m'a dit que quand elle mangeait, elle vomissait. Elle mange, elle vomit. On l'a emmenée vers moi. Je faisais encore l'école biblique. You know the way I touched her, she was here, but she didn't even know. And she went, and they gave her first time 27 in the evening. Et je l'ai touchée. Elle ne savait même pas. On lui a donné à manger et elle a mangé. She stayed here for 2. Her husband did not hear from her, so he thought she had died. So he was coming to take her cup. Elle est restée ici pendant 2 ans. Son mari ne le savait pas. Il pensait qu'elle était morte. Alors il est venu chercher son cadavre. It was the wife that ran to hug him outside. When the husband was amazed, he didn't know what happened. We had to detain the man. We detained him, gave his life to Christ, got filled with the Holy Ghost, and we began to pray. Quand sa femme l'a vu, elle a couru vers lui avec joie. Il ne savait pas ce qui se passait. On a dû le retenir. Il a donné sa vie à Christ. When they were going back home, 2 tongue-talking Christians were going back. The woman went to the village, and when she started speaking in tongues, demons began to manifest. Alors 2 chrétiens qui parlaient en langue sont retournés dans le village. Et quand ils parlaient en langue, les démons se manifestaient. That's how a church gathered in her house, and he sent to us and told us that she's not a trained pastor. She doesn't even know what to tell them. Send a pastor. That woman was the one that told us. Des gens se sont rassemblés dans sa maison. Elle n'était pas un pasteur. Elle ne savait même pas quoi leur dire. So when I went to the woman was the first. I was coming out of the hillocks, where she laid down that I should step on her. Alors quand je suis allée, elle est venue vers moi. Elle s'est allongée que je dois marcher sur elle. Why? So Anan told her that me too, I will lie down in that grass. Et je lui ai dit que moi aussi, je vais m'allonger sur le sol. There have been many opportunities that people gave me so that they will worship, but I know where God took me from. I will never accept that altar. Il y a eu beaucoup de situations où les gens devaient m'emmener à un autre niveau. J'ai refusé l'orgueil. Because they walk not. They what? They walk not after the flesh, but after the spirit. Parce qu'ils œuvrent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Every day their preoccupation is to yield more to the Holy Ghost. That's what they do. That's what they live for. To yield more, to hear Him more, to represent Him more. Tous les jours de leur vie, leur préoccupation, c'est de céder encore un peu plus au Saint-Esprit, pour le ressentir un peu plus, pour l'entendre encore un peu plus. When you start that walk, that's when you understand what grace is. Quand tu commences cette marche, c'est là où tu comprends ce qu'est la grâce. Grace happens to be God's capsule for sufficiency, because God deliberately created man to be insufficient. La grâce existe parce que Dieu a délibérément créé l'homme pour être insuffisant. He created you in need of grace. Il t'a créé pour que tu sois en besoin de la grâce. And in order for you to understand grace, He brought the compendium of grace to walk this world. Et afin que tu puisses recevoir cette grâce, il a envoyé la grâce emballée dans un homme pour marcher sur la face de la terre. And there was no situation that Jesus ever encountered that He did not have a solution for. Et Jésus, il n'a jamais fait face à une situation pour laquelle il n'avait pas de solution. And the currency under which He lived those 33 years, the 3.5 years, was the currency of the grace. Et la monnaie qu'il utilisait pendant les 33 ans qu'il a fait sur terre, c'était la grâce. Oh, they came one time and said, we hear you have not paid temple tax, you and your disciples. Ils sont venus un jour, ils ont dit, oh, on a entendu que vous ne payez pas vos taxes, toi et tes disciples. Meanwhile, according to the custom, Jews do not pay temple tax. Only proselytes, so that I convert to Judaism from other climes Mais en temps normal, les Juifs ne payent pas les taxes du temple. that pay temple tax. So by right, Jesus was not supposed to. Alors Jésus avait le droit de ne pas payer les taxes.
But Jesus said, lest we offend them. Jesus was willing to give away his rights Jésus a accepté d'abandonner son droit so that he will not offend. And he spoke to Peter. He said, Peter, you used to be a fisherman. Take a hook, go back to the seaside. Il a parlé à Pierre. Il a dit, tu étais un pêcheur, va à la mer. You will bring out a fish. Open the mouth. You will find a gold coin. Pay for me and for yourself. Ramène un poisson, ouvre sa bouche, tu verras une pièce d'argent. Paye pour moi et pour tes amis. There was no situation that caught Jesus unawares. And the currency under which he prosecuted his human life was called grace. Jésus n'a jamais fait face à une situation à laquelle il n'avait pas de solution. Sa monnaie, c'était la grâce. That's why I opened the book of Isaiah chapter 40. It says, hast thou not known? Hast thou not heard? That the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth. C'est pour cela que j'ai ouvert Ésaïe 40. Ça dit, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. He fainted not, neither is he. It's just showing you all the dimensions of sufficiency that reside in God. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Ça nous montre seulement les dimensions de suffisance qu'il y a en Dieu. There is no searching of his understanding. His depth is beyond what your mind can fathom. His strategies is beyond the wisdom you got in physics class. Ces stratégies sont au-delà de ce que tu as appris à l'école. He said, don't you know this? Has it not occurred to you that the one that set up this entire framework without a single pillar, Il a dit, ne le sais-tu pas que celui qui a construit tout ceci, this civilization, suspended the cloud? He said, have you not known that there is no searching? sans pilier, il a suspendu les nuages dans le ciel. He gave power to the faint. You are that faint one because you are a bag of insufficiency. Il te donne la grâce parce que tu es un sac d'insuffisance. Bible says that it's the spirit that was designed to help our with his specialty, given that he has no limitation. What he does is that he gives power to them that have no mind. La Bible dit que l'esprit a été conçu pour nous aider dans nos faiblesses. Ça donne à celui-là qui n'a pas. That's the principle that activates the law of the spirit of life for you to acknowledge that you have no mind. C'est le principe qui active cet esprit de vie, de reconnaître que tu n'as pas de pouvoir. You want to stop lying? You have no might against it. You want to stop immorality? You have no might. Tu veux arrêter l'immoralité? Tu n'as aucune puissance. Tu n'as aucune force. And only those that acknowledge that they have no might will he increase whatever power to the and to them that have no might increases. Seulement celui-là qui reconnaît qu'il n'a aucune force peut accroître sa force en l'esprit. For even the youth whose glory is in his strength, he will claim he's strong. In this race, the youth. Car même les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. The best of them will faint. The young man shall grow weary, shall utterly fall. There will be no remedy for his fall. But they that wait on him, Mais ceux qui se confient en l'Éternel, they know that the strength is not in us, the strength is in God. So we are ready to stay with God. ils savent que la force n'est pas en nous, la force est en Dieu. Alors ils sont prêts à se rallier à lui Until he breaks the power of the flesh and gives us grace. jusqu'à ce qu'il brise le pouvoir de la chair et qu'il nous fasse grâce. It is with this grace that we can mount with wings. Listen, because we are human beings, you don't fly. So it is supernatural for you to fly. Parce que nous sommes des êtres humains, nous ne volons pas. Il est surnaturel pour toi de voler. So grace makes you do the supernatural. Mount up with wings like the eagle. Alors, la grâce te fait faire des choses surnaturelles. It is the eagle that flies naturally, not you. But if you have grace, you can do the supernaturally natural. C'est l'aigle qui vole naturellement, pas toi. Mais avec la grâce, tu peux faire des choses surnaturelles. He said you can walk and not be weary. Il dit, tu peux marcher. To walk is natural, but to walk and not be weary is supernatural. So you will do the natural. How? Supernatural. Marcher est naturel, mais marcher sans se fatiguer, c'est surnaturel. Alors tu feras ce qui est surnaturel. That's the proof that you have found grace. You will do the supernatural naturally, and you will do the natural supernaturally. C'est la preuve que tu as trouvé la grâce. Tu feras le naturel surnaturellement et le surnaturel naturellement. This is the description of the New Testament Christian. Grace. Grace. That's when you will know that it's not by power. Ça, c'est la description du chrétien du Nouveau Testament. La grâce. La grâce. C'est là que tu sauras que ce n'est pas par la force ni la puissance,